1985 ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਦੀ ਫਲਾਈਟ 182 ਦੇ ਵਿੱਚ ਬੰਬ ਬਲਾਸਟ ਹੁੰਦਾ ਹੈ, ਜਿਸ ਦੇ ਵਿੱਚ ਸੈਂਕੜਿਆਂ ਦੀ ਗਿਣਤੀ ਦੇ ਵਿੱਚ ਲੋਕ ਮਾਰੇ ਜਾਂਦੇ ਨੇ। ਹਰ ਸਾਲ ਇਸ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਦੇ ਉੱਤੇ ਆ ਕੇ ਉਹਨਾਂ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਅਰਪਿਤ ਕੀਤੀ ਜਾਂਦੀ ਹੈ ਤੇ ਅੱਜ ਵੀ ਖਾਸ ਤੌਰ ਤੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਇੱਥੇ ਪਹੁੰਚੇ ਤੇ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਆਪਣੀ ਸ਼ਰਧਾ ਦੇ ਫੁੱਲ ਪੇਂਟ ਕੀਤੇ ਗਏ। ਇਸ ਦੇ ਨਾਲ ਹੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਜੋ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰ ਸਨ ਉਹਨਾਂ ਨਾਲ ਵੀ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਤੇ ਲਗਭਗ 40 ਸਾਲ ਹੋ ਚੁੱਕੇ ਨੇ ਇਸ ਅਟੈਕ ਨੂੰ ਤੇ ਇਸ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਅਜੇ ਵੀ ਪਰਿਵਾਰ ਜਿਹੜੇ ਨੇ ਇੰਡੀਅਨ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕਰਦੇ ਹੋਏ ਭਾਵੁਕ ਵੀ ਹੋਏ। ਆਪਣਿਆਂ ਨੂੰ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਯਾਦ ਵੀ ਕੀਤਾ ਤੇ ਕੁਝ ਮੰਗਾਂ ਵੀ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਰੱਖੀਆਂ ਤੇ ਇਸ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਅਸੀਂ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਉਹਨਾਂ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ। ਕੈਨੇਡਾ ਵਿੱਚ ਭਾਰਤ ਦੇ ਨਵੇਂ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਦਿਨੇਸ਼ ਕੇ ਪਟਨਾਇਕ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਅਹੁਦਾ ਸੰਭਾਲਣ ਤੋਂ ਬਾਅਦ ਬੀਤੇ ਦਿਨੀ ਟੋਰਾਂਟੋ ਸਥਿਤ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ ਬੰਬਿੰਗ ਮੈਮੋਰੀਅਲ ਤੇ ਪਹੁੰਚ ਕੇ ਸ਼ਹੀਦਾਂ ਨੂੰ ਸ਼ਰਧਾਂਜਲੀ ਦਿੱਤੀ ਗਈ ਅਤੇ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। ਦੱਸ ਦਈਏ ਕਿ ਅੱਜ ਤੋਂ 40 ਸਾਲ ਪਹਿਲਾਂ 23 ਜੂਨ 1985 ਦੇ ਵਿੱਚ 에ਅਰ ਇੰਡੀਆ 182 ਫਲਾਈਟ ਨੂੰ ਬੰਬ ਨਾਲ ਉਡਾ ਦਿੱਤਾ ਗਿਆ ਸੀ, ਜੋ ਕਿ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਹਿਸਟਰੀ ਦਾ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦਾ ਸਭ ਤੋਂ ਡੈਡਲੀਐਸਟ ਟੈਰਰ ਅਟੈਕ ਮੰਨਿਆ ਜਾਂਦਾ ਹੈ। ਆਫੀਸ਼ੀਅਲ ਅੰਕੜਿਆਂ ਦੀ ਮੰਨੀਏ ਤਾਂ ਇਸ ਅਟੈਕ ਦੇ ਵਿੱਚ 329 ਲੋਕਾਂ ਦੀ ਜਾਨ ਚਲੀ ਗਈ ਸੀ। ਭਾਰਤੀ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਸ਼੍ਰੀ ਪਟਨਾਇਕ ਨੇ ਜਦ ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕੀਤੀ ਤਾਂ ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਆਪਣਾ ਦਰਦ ਉਹਨਾਂ ਨੂੰ ਬਿਆਨ ਕਰਦਿਆਂ ਕਿਹਾ ਕਿ ਕੈਨੇਡਾ ਨੂੰ ਘੱਟੋ-ਘੱਟ ਇਸ ਦਿਨ ਨੂੰ ਮਾਨਤਾ ਦੇਣੀ ਚਾਹੀਦੀ ਹੈ ਤਾਂ ਜੋ ਕੈਨੇਡੀਅਨਸ ਨੂੰ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਹੁਣ ਤੱਕ ਦੇ ਸਭ ਤੋਂ ਵੱਡੇ ਟੈਰਰਿਸਟ ਅਟੈਕ ਦੇ ਬਾਰੇ ਵਿੱਚ ਜਾਣਕਾਰੀ ਮਿਲ ਸਕੇ। ਉਹਨਾਂ ਨੇ ਕਿਹਾ ਕਿ ਉਹ ਚਾਹੁੰਦੇ ਨੇ ਕਿ ਜਿੱਥੇ ਭਾਰਤ ਨਾਲ ਕੈਨੇਡਾ ਦੇ ਰਿਸ਼ਤੇ ਹੋਰ ਬਿਹਤਰ ਹੋਣ ਤਾਂ ਉੱਥੇ ਹੀ ਭਾਰਤ ਸਰਕਾਰ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਕੈਨੇਡੀਅਨ ਸਰਕਾਰ ਦੇ ਨਾਲ ਗੱਲ ਕਰੇ ਅਤੇ ਸਮਾਜ ਵਿਰੋਧੀ ਅੰਸਰਾਂ ਦੇ ਉੱਤੇ ਨਕੇਲ ਕੱਸਣ ਲਈ ਦਬਾਅ ਬਣਾਵੇ। ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਮਾਨਯੋਗ ਹਾਈ ਕਮਿਸ਼ਨਰ ਨੇ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਨੂੰ ਭਰੋਸਾ ਦਿਵਾਇਆ ਕਿ ਉਹ ਉਹਨਾਂ ਦੇ ਨਾਲ ਮੁਲਾਕਾਤ ਕਰਕੇ ਇਸ ਸੰਬੰਧੀ ਆਪਣੇ ਪੱਧਰ ਤੱਕ ਜੋ ਹੋ ਸਕਿਆ ਉਹ ਕਰਨਗੇ। ਪੀੜਿਤ ਪਰਿਵਾਰਾਂ ਦੇ ਵੱਲੋਂ ਇਸ ਮੌਕੇ ਤੇ ਰੈਡ ਐਫਐਮ ਦੇ ਨਾਲ ਵੀ ਖਾਸ ਗੱਲਬਾਤ ਕੀਤੀ ਗਈ। भारत के जो हाई कमिश्नर हैं अभी इसी हफ्ते कनाडा आए हैं और उन्होंने ये उचित समझा कि आके एयर इंडिया 182 के विक्टिम्स को श्रद्धांजलि अर्पित करें, तो हमें बड़ी खुशी हुई और क्योंकि वो उसको कुछ महत्व देते हैं, तो उम्मीद है कि भारत और कनाडा के संबंध धीरे धीरे सुधरेंगे और जो आतंक का झगड़ा है उसमें कुछ कमी आएगी। सो हम वी नो कि इस टेररिस्ट अटैक में आपकी भी परिवार के कुछ मेंबर वहाँ पर थे और 40 साल हो चुके हैं, तो बहुत सारे कैनेडियंस हैं जिनको इस ट्रेजेडी के बारे में पता भी नहीं है, तो इसके बारे में भी हमने देखा है कि आपने आवाज़ उठाई है कि कम से कम जो एक वन ऑफ द बिगेस्ट टेररिस्ट अटैक था यहाँ पर जो एयर पे हुआ, एयर इंडिया की फ़्लाइट पे हुआ, तो कम से कम उसके बारे में जानकारी हो लोगों को। अभी तक वो जानकारी कैनेडियन पब्लिक के पास नहीं है। ज़्यादातर लोगों को वो बात या तो पता नहीं है या वो भूल गई है, उसके लिए काफ़ी काम करना पड़ेगा। तो जो एयर इंडिया से संबंधित परिवार हैं वो उसके ऊपर काम कर रहे हैं और उम्मीद है कि जो राजनीतिक पार्टियां हैं या जो भी शिक्षा विभाग के अधिकारी हैं उनके सहयोग से और जो अध्यापक हैं, टीचर्स हैं या जो एजुकेशन ऑफिशियल्स हैं उनके सहयोग से धीरे धीरे ये बात कैनेडियन इतिहास का अंग बन जाएगी। Well, I'm very happy that the High Commissioner has come on his 12th day in Canada to Toronto to the memorial site to remember the victims of Air India 182. It's the largest bombing in Canadian history, the largest mass murder in Canadian history, and the second worst act of aviation terrorism in the world. And then hopefully in his role he can help to kind of keep pushing for justice as well as to keep raising awareness in Canada of this tragedy. As we've been working as the families with the RCMP to try to get hold of the wreckage from the Air India bombing of the plane, and so that we can display it in a museum in Canada, which I think would be very helpful. We're also trying to raise awareness in the school system because most Canadians don't know about this bombing at all, especially children and people under the age of 39. Almost 90% of them have never even heard of the Air India bombing. So it's great that he's come here on his 12th day, and hopefully he can work with us as well as the Government of Canada
to improve relationships, but also to improve awareness of this tragedy. So we know that you have just spoke with the families, and it's really very hard for them to speak about the incident again and to recall that everything. So what's their demand and what they want right now? They have talked to High Commissioner also. Well, yes, it is obviously a very difficult day, even after 40 years, for all the victim families. You can see it in the emotions, even when he was laying the wreath and laying flowers. It's very difficult for families. And so I think the things that, we will never get our loved ones back. That's never going to happen. But you want to do whatever you can going forward. And so you want to kind of make sure that this is not forgotten, right? It's Canada's largest tragedy from an aviation and terrorism point of view. And you want to do everything you possibly can so Canadians and all worldly citizens don't forget about it. And we want to make sure nothing like this ever happens again, because this was a completely preventable tragedy. And there was so much bungling that happened pre-bombing, day of bombing, during the investigation, during the trial, and we have to make sure the world learns. And if he can help us and the government of India can help us to make sure nothing like this ever happens again, would be wonderful. Just one last question. We know that Toronto is the second home to many Indians, and the largest diaspora is living here in Toronto. So how are you going to make it sure like both of the countries are doing well in the diplomatic relations, as well as Indians living here? They are also in very much tension. Yeah, I mean, look, there's been a lot of tension between the two governments. I think the biggest thing we have to remember is we cannot let a small minority of very vocal people misrepresent what the true relationships are. I think there's a very small percentage of people that are very active and causing lots of harm. And we have to kind of get past that to the bigger kind of folks. But to that point also, we need to make sure our Canadian politicians aren't enabling and empowering those small minorities. As we really need to make sure that doesn't happen. REDFM ਲਈ ਟੋਰਾਂਟੋ ਤੋਂ ਅਰਪਨ ਚਾਹਲ ਦੇ ਨਾਲ ਤਰਨਜੀਤ ਕੌਰ ਘੁੰਮਣ ਦੀ ਰਿਪੋਰਟ।